Guys, ayan, nandito, hello guys, nandito din, nabubulol tuloy ako. Ayan guys, nandito na lang din tayo, so mag-vlog na tayo. Nasa IKEA kami. Ayan, so, ano ngayon ni Kyle? Diploma, parang ano, what we call, parang recognition nila. What we call on Kyle do it today? Diploma. Outranking. Viking. Diploma Outranking. Parang recognition nila, guys. Ayan, ganda ng kitchen. I like it. Nice, Moy. TV day. Yeah. Yeah, I like it. The color oak, I like it. Ganda ng mga ano. Pero tingin-tingin lang kami, guys. Kasi nagpapalipas kami ng oras. Kasi 6 o'clock yung ano ni Kylo. May 1 hour pa. Mag-office daw si Kyle. May table kasi siyang ganyan pero malaki. Tapos sabi niya mas maganda daw yung maliit. 200. Yeah. Ganda. Yeah. You can Yeah. do higher. You adjust here. We can adjust it. So where? Up and down. Pwede mo siyang itaas. You like that one? Yeah. 600. You save for that 600 euro. 600 euro? But the other one that we have at home is also can up and down? With your hands. Ah, with your hands. But this one you can only press and then automat na siya. Ayan guys, anyway, pag walang tao nagbibideo ako. Pero pag may tao hindi ako nagbibideo. So yan, ano lang yung mga gamit dito. Hindi pala ako ng upuan ko sa ano, sa table ko. So ito na lang. Kasi sell. Tsaka good quality, mabigat. Pipick upin natin siya sa eto, sa baba. So ayan yung dalawa kong kasama. Ayan guys, may napili na kaming kitchen. Kyle, gusto ko ng cappuccino. Cappuccino please. Okay, nice yung kitchen. Yan yung coffee corner niya. Kanit. And then yung living room. Ay, living room. Dining table. Dining table. That's nice. Yeah, nice. I don't like much the color. Yeah, the color. Yeah. Yan naman tayo, guys. Yan. Ganda ng mga ano design nila. Yung mga bedsheet tinitignan ko dito. Kasi I know the quality ng mga bed, hindi yan too much. Pero yung mga bedsheet lang ako na-amaze. Mga bedsheet namin, anyway, dito namin binibili. Pero yung kama, hindi ako totally, ano. Anyway, baka nasa gumagamit naman yun. Pero yung sa bedsheet, dito ko tumitingin. Napili kong bed. Oh. Yeah, nicer. That's why I want other color in the house. Yeah, I want also. Because binabalagin namin guys na magre-repaint kami. Pero ang gusto namin sa room is ano, dark color siya. Para, yeah, kasi ang dark look like a warm room. Ayan. Nice, no? Pagbahay mo lang to. Ganda. Open doon. Dressing room. Kung may baby ka, andun na rin. Yung ano niya, baby room. Yeah. Your baby is here. Room. Dito yung room niya, andun yung ano niya, 'di ba? Moy, type ko. Yeah. Guys, may ganito akong white sa bahay. Tsaka may ganito ako. Ganito. Kasi dito ko siya nakuha yung idea. At tsaka may tao dun sa kabila. Mag-videoan ko sana yung kay Kyle na kulay naman. Ito pang girls. Shall we go? Maybe it's time already.
Yeah? 13. 13? So we have just 45 minutes. Malapit kasi dito yung school ni Kyle, guys. Kaya dito na lang kami nagpalipas ng oras. 12 minutes. Ayan guys, on the way na tayo sa school ni guys. Ayan guys, on the way na tayo sa school ni Kyle. May music tayo, so hindi tayo magtatagal. Vervolgens bereikt u uw bestemming. Parking. May parking daw dun sa loob, sabi ni Kyle. Where? Yeah, dami ng tao sa labas. In front. Yeah. Pero hindi tayo mag-video guys. Sa ibang tao. Lieve Casey, het was echt super leuk om jou in de klas te hebben. Elke ochtend kwam jij vrolijk binnen. Goedemorgen. En dan word ik al helemaal weer blij. Volgens mij ben jij ook echt een ochtendmens. Want jij komt helemaal uit Apeldoorn en dan nog was je allemaal helemaal vrolijk. En ik weet ook nog de eerste keer dat ik jou zag. Ik kwam binnen, ik dacht om 8:30 heb ik een gesprek. Het was 8 uur. Dus ik dacht ik ben op tijd. Ik kwam binnen en de receptie zegt meteen, nee jouw gesprek is er al. Ik denk, hè? Wat Kees? Die was er al de eerste keer uit Apeldoorn, zo vroeg. Maar het gesprek was wel zo leuk dat ik toen dacht van nou, misschien kan ik dus zo in mijn klas schuiven. En dat was gelukt. Ja, wat ik ook heel leuk vind, ik zei het net ook al bij Pieter, is het culturele festival. Want ja, er zijn hier veel studenten van Syrië en van Eritrea, maar eigenlijk niet zo heel veel van de Filipijnen. Maar jij hebt toch een kraampje gemaakt en echt jouw cultuur daar laten zien. En dat vind ik echt heel gaaf dat je dat hebt gedaan. Boven heeft het een klein beetje geholpen, maar ja, het grootste deel moest jij zelf doen. Heel gaaf om te zien. Nou, verder, je luistert altijd naar wat ik te zeggen heb. Je probeert jezelf ook te verbeteren en je blijft altijd lachen. Je mag soms ook kussen. Ja, dat mag. Maar ik weet zeker met jouw positiviteit ga je er gewoon iets in. Deze streep met je diploma. Even kijken, mag je gaan zitten? Mag je hier je handtekening zetten? Dan krijg je een mooi hoedje op. Tapos na yung graduation ni Kyle. Links afslaan. Ganun lang yun, kasimple. So now, pauwi na tayo ng Apeldoorn. Ma-McDonald muna kami guys, pala sabi ni Kyle. Yun ang handa niya. Tag-iisa kaming burger. Hindi ako masyado nakapag-video dun guys kasi party may music. We're going to McDonald's. Yeah, over there. Hindi ako nag-vlog na doon. Hindi na ako nag-vlog sa McDo kasi McDo lang naman kinain natin. Yes guys, and now we are way to home. We are on way going to Apeldoorn.